شروع کریے پھر آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہا جو ذکر علی لب پہ تا دم آخر، رہا جو ذکر علی لب پہ تا دم آخر، کبھی نہ آئی محمد سے پیار ختم ہوا، کبھی نہ آل محمد سے پیار ختم ہوا. چلے گئے ہیں وہ مولا کی اب زیارت کو، چلے گئے ہیں وہ مولا کی اب زیارت کو، وہ منتظر تھے سو اب انتظار ختم ہوا. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، خطیب اہل بیت، محقق، مفکر اور وکیل اہل بیت سید منتظر عباس نقوی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں. ملت جعفریہ کے لیے عظیم سانحہ اور دکھ کی بات ہے، دکھ کی گھڑی ہے. مولا ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. ملت جعفریہ has lost a great scholar, historian and a gem of a person. I, representing Board of Trustees of Islamic Center of Zahra, Bay Area, California, Hujjatul Islam Maulana Sayyid Hadi Yasin, and the community of Islamic Center of Zahra, and on my own behalf, offer our heartfelt condolences to Marhum's Ahliya and his eldest son, Brother Azim Abbas Naqvi, and all the other family members. Please recite Alhamd once, 3 times Surah Ikhlas for Eesaal-e-Sawaab of Marhum Muntazir Abbas, son of Marhum Zafar Abbas. All the Marhumeens of Monument of Zahra, your own Marhumeens, and those who have no one to say Fatiha for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Brothers and sisters, we're going to start the Majlis now. And to begin with, Brother Raza Rizvi is going to recite Salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے یہ مسجدیں
ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے، ماشاءاللہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور یہ حریت کا جو عالم ہے آج دنیا میں، یہ حریت کا جو عالم ہے آج دنیا میں، بشر کی سوچ پہ یہ سب اثر حسین کا ہے، واہ واہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اللہ کہے جو حاکم جابر کے منہ پہ کلمہ حق، کہے جو حاکم جابر کے منہ پہ کلمہ حق، کسی بھی دین کا ہو وہ مگر حسین کا ہے، واہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا واہ ہے، واہ کروڑوں سے ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر کیا بات ہے، حسین واہ کا واہ ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، واہ وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا واہ حسین کا ہے، واہ 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 اور انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پیسر حسین کا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے، مگر واہ حسین کا واہ ہے، واہ سبحان جہاں اللہ سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، بہت خوب اشک لوگوں کے لیکن
اثر حسین کا ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. For Bulandiya Darajat of Marhum Muntazir Abbas Naqvi, please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'll now request Brother Abbas Raza Asif to recite Marsiya Huzur-e Shuhada-e Karbala. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. مرثیہ در حال حضرت عباس علیہ السلام آقا باب الحوائج. جزاک اللہ. مرثیہ کہا ہے شاعر حجت العصر جناب علمدار رضوی صاحب نے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رخصت ہے شہ والا سے عباس جری کی، رخصت کی ہے یہ ایک گھڑی ایک صدی کی، بھائی سے جدائی ہے حسین ابن علی کی، اب ٹوٹنے والی ہے کمر سبط نبی کی، کس طرح سے رخصت کیا شیدائی کو شے نے، بیٹے کی طرح پالا تھا جس بھائی کو شے نے، القصہ گئے نہر پہ عباس دلاور، ساحل کی ہوا سے لگے دل پر کئی نشتر، پانی پا نظر آیا رخ دختر سرور، پانی بھرا مشکیزے میں دیکھا سوئے لشکر، افواج کا ساحل با سمندر ہوا یک جا، جو خوف سے بھاگا تھا وہ لشکر ہوا یک جا، تنہا ہے جری اور ہے بے پیر ہزاروں، ہے عقدہ کشا ایک گروہ گیر ہزاروں، تیغ و تبر و نیزہ و شمشیر ہزاروں، عباس دلاور پا چلے تیر ہزاروں، حیدر کی وفاؤں کا ثمر بن گئے عباس، مشکیزہ بچانے کو سپر بن گئے عباس، لے کر جو ترائی سے چلے دی کی نشانی، تھے مکر کی تدبیر میں سب دشمن جانی، اس مکر سے بے دست ہوا جعفر ثانی، مشکیزے پا ایک تیر لگا بہہ گیا پانی، حاطف نے کہا شے کے مددگار کے شانے، کاٹے گئے دریا پالمدار کے شانے، جرت جو نہ کر سکتے تھے وہ سامنے آئے، عباس علمدار کو نیزے بھی لگائے، غازی سے یہ کہتے تھے کہ تلوار چلائے، فرزند ید اللہ تھا سر اپنا جھکائے، کیا گھاؤ تھے دل پر خلف شاہ زمان کے، تلوار سے گہرے تھے بہت زخم زباں کے،
غازی کا بدن زخموں سے مجروح تھا سارا، جو حال تھا کہنے کا زباں کو نہیں یارا، تھا پشت فرس پر اسد اللہ کا پیارا، لہرا کے فضاؤں میں لہی گرز جو مارا، سرگرز سے دو نیم تھا بازو بھی کٹے تھے، ایک آنکھ میں تھا تیر جو گھوڑے سے گرے تھے، دریا کی طرف ٹھوکریں کھاتے چلے شبیر، تھی ساتھ میں پیغمبر اسلام کی تصویر، رونے پا شاہ والا کے ہنسنے لگے بے پیر، لاشے پا جو پہنچے تو کہا ہائے تقدیر، تنہائی میں بھائی کی کمر توڑ گئے ہو، اس عالم غربت میں مجھے چھوڑ گئے ہو، سینے پہ چڑھے گا میرے اب شمرے ستمگر، کٹ جائے گا کچھ دیر میں اب تن سے میرا سر، دکھلائے گی یہ شام کئی درد کے منظر، چھن جائے گی اب زینب و کلثوم کی چادر، اسباب بھی لٹ جائے گا خیمے بھی جلیں گے، معصوم سکینہ کو تماچے بھی لگیں گے، رضویہ بھی کہتے تھے یہ رو کر شاہ ذیشان، ہم کو کبھی سردار کہا اور کبھی سلطان، ایک بار ہمیں بھائی پکارو تو میں قربان، بھائی جو کہا شاہ کو غازی ہوا بے جان، یہ منزل دشوار بھی سر کر گئے عباس، سرزانو شبیر پہ تھا مر گئے عباس، رخصت ہے شاہ والا سے عباس جاری کی، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ برادر آصف، ماشاءاللہ۔ برائے ایصال ثواب مرحوم منتظر عباس نقوی صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ We will now play some extracts from his khitab on his visit, the last visit to ICZ. Last visit to ICZ. کربلا کی یہ جو عزاداری ہے، اس عزاداری میں صرف گزرے ہوئے واقعات کی یاد نہیں منائی جاتی، بلکہ اگر کوئی واقعہ کسی طرح سے ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا تو اس کی بھی یاد منائی جاتی ہے۔ کربلا یہ عزاداری بیتے ہوئے واقعات کی یاد تازہ نہیں کرتی، بلکہ ان حسرتوں کی بھی یاد تازہ دل میں رہ گئی۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ کربلا میں علم کیسا تھا، اگر کربلا کا علم وہاں پر حضرت عباس کے بازو قلم ہو جانے کے بعد زمین میں گر گیا تو اب وہ کربلا کا علم
ہمارے نزدیک جہاں بھی اٹھے اس کا نام ہونا چاہیے یہ کربلا کا علم ہے، پھر اس کے اٹھانے وقت اس کی شکل صورت نہیں دیکھی جائے گی، اس کو بلند رکھنا بنیادی کام ہے، اس لیے کہ دشمن نے چاہا تھا کہ یہ گر جائے، تو جو وہاں کوشش ہوئی تھی گرا دینے کی، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بلند رہے۔ وہاں جنازے نہیں اٹھائے گئے، امام حسین علیہ السلام کی تدفین نہیں ہوئی، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، ہم تابوتوں کو لے کے اپنے کاندھے پہ چلتے ہیں کہ مولا کا اگر اس وقت دفن نہیں ہونے دیا گیا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی حسرت تھی کہ کربلا سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے سامنے باپ کا لاشا یوں پڑا ہو اور وہ اس کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں کہ مولا وہاں جنازہ نہیں اٹھ سکا، ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ وہاں بچے پیاسے تھے، ہم جگہ جگہ سبیل لگا دیتے ہیں کہ بچوں کو پانی پلایا جائے، ہر پیاسے کی پیاس بجھائی جائے، کہ اگر اس دن سقائے کربلا کو پانی پلانے کا موقع نہیں ملا تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور اسی ذیل میں عرض کر دوں کہ مہندی پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، مہندی ہو یا نہ ہو، جناب والا اس سے بحث نہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، دونوں باتیں قابل قرین قیاس ہیں، دونوں امکانات ہیں، اور کتابوں کے اندر دونوں باتیں لکھی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ شادی کی تقریب نہیں، ایک شادی ہوئی تھی امام حسن کی ایک وصیت کو پورا کرنے کے لیے، بعض علماء نے کہا۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے، واقعات کربلا ہمیں اتنے ذرائع سے ملے ہیں کہ اس کے متعلق اگر کوئی واقعہ ہمارے سامنے آئے واضح طور پر وہ منصب امامت کے خلاف نہ ہو، واضح طور پر وہ مقصد حسین کے خلاف نہ ہو، تو ہمیں اس واقعے کو مان لینے میں یا کم از کم اس کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ برداشت اتنی ہو کہ اگر وہ واقعہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق بظاہر صحیح نہیں ہے، میرے پاس جو حوالے یا شہادتیں ہیں ان کے روح سے واقعہ درست نہیں ہے، تب بھی جو بیان کر رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی ایک جواز ہے، کوئی ایک حوالہ موجود ہے تو اسے حق دیجئے کہ وہ واقعے کو اس طرح سے بیان کرے، بشرطے کہ وہ مقصد حسینی کے خلاف نہ ہو، وہ امام حسین اسلام کے منصب کے خلاف نہ ہو۔ تو اگر حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں آپ کی رائے ہے کہ آپ کی معلومات، آپ کے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے روح سے شادی ہوئی تھی، یا کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے اعتبار سے اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی اتنی بیٹیاں ہی نہیں تھیں کہ کوئی بیٹی ہوتی جو حضرت قاسم سے بیاہی جاتی۔ اب دو نقطہ نظر ہیں، اس میں سے جس حوالے سے بھی ذاکر بیان کر رہا ہے سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اثر بھی قبول کیجئے، لیکن اس بحث سے قطع نظر اگر کہیں مہندی برآمد ہوتی ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یہ تو عرب میں نہیں ہوتا تھا، باقی سب عرب میں کب ہوتا تھا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک ماں یہ اپنے بچے کے لیے کیا تمنا نہیں رکھتی کہ کاش یہ بچہ جب بڑا ہو بالغ ہو تو میں اس کا سہرا دیکھوں، اس کی شادی کروں، شادی ہو یا نہ ہو یہ تمنا تو ماں کے دل میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جوان دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے یہاں کے معاشرے میں جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے والی تھی، اسی دوران میں حادثہ ہو گیا، نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ سہرا جو دولہا کو باندھا جانا تھا وہ جنازے پہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی تسکین کے لیے ہے کہ تمہاری تمنا تھی نا دولہا بنانے کی، چلو زندہ کو نہیں دولہا بنا سکے تو لاش کو دولہا بنا لیں۔ بس اسی جذبے کے تحت اگر یہ کہا جائے کہ ام فروا کے دل میں تمنا تو رہی ہوگی نا کہ قاسم دولہا بنے، بنا یا نہیں بنا اس سے بحث نہیں، ماں کی تمنا تو ہے، تو ہم مہندی لے کے آتے ہیں جو ہمارے نزدیک شادی کے طور طریقے ہیں اس کے اعتبار سے لے کے آتے ہیں کہ شہزادی ہم یہ آپ کے اس خوشی میں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، تو آپ کے دل کی ڈھارس کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ چونکہ کربلا حسرتوں کی بھی یادگار ہے، عزاداری کربلا کی حسرتوں کی بھی یادگار ہے، اس لیے ایسی بات کے ہو جانے کے اوپر بلا وجہ آپس میں اختلاف پیدا کر کے قوم کو تقسیم نہ کیجئے خدا کے واسطے۔ اور ایک بات جو میں بڑے ادب سے عرض کیا کرتا ہوں، آج کل ایک جذبہ ہے بڑے زور شور سے، عزاداری میں یہ خرابی ہے، عزاداری میں وہ خرابی ہے، جناب والا عزاداری آپ کے زندہ رہنے کا سبب ہے، عزاداری آپ کی زندگی ہے، آپ کے بقا کا سامان ہے۔ عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کیجئے، عزاداری سے اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے۔
Please recite salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Brothers and sisters, I'll now request Hujjatul Islam Maulana Sayyid Hadi Yasin to address the Majlis-e-Tarheem. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة لأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. May Allah inshallah accept our prayers, our amal, our dua inshallah, and reward us in this blessed night, night of Jum'ah, inshallah, for our majalis, for our gatherings, for our ibadat. Recite loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah inshallah bless the soul of all marhumin and marhumat from mu'mineen and mu'minat inshallah, specifically marhum Sayyid Muntazir Abbas Naqvi ibn Sayyid Zafar Abbas Naqvi inshallah. Tonight, Shab Jum'ah, he will have the tawfiq and izn to be at the sufra of Ahlul Bayt, with Ahlul Bayt inshallah, as he elevated the name of Ahlul Bayt in dunya, inshallah they will elevate him in akhirah and be with Ahlul Bayt. Recite loud salawat and Surah Hamd and inshallah Fatiha. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. May Allah inshallah bless you all and keep you all healthy under His protection and blessings inshallah. Surah Ankabut, ayah 69, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. As for those who strive in our way, we will certainly take them unto our paths. And indeed, Allah is with those who are good in deeds. We know that Allah subhanahu wa ta'ala, when He promises something, there's no khulf ba'da, there's no wrong and wrongdoing in His promise, in His wa'd. When Allah subhanahu wa ta'ala says and promises something, that would definitely happen, even if the whole world will be upside down, the promise and wa'd of Allah would happen. This includes the promises, bisharat, and bisharat that Allah subhanahu wa ta'ala gives in Quran to all human beings, to the hidayah and guidance of human beings as well. One of those promises is this ayah that I recited, one of the most promising ayat of Quran. For those who strive in our path, those who do something for us, those who put some efforts into expanding our religion, guiding others, and working towards that purpose. We do not ignore those things. We do not close our eyes towards that. Somehow in dunya wal akhirah, we will answer and we will help them to see the benefit of their strive and their efforts. Allah says, we will certainly, for sure, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. We will take them, guide them, hidayah. What is the best ni'mah in dunya akhirah? You tell me. The hidayah, the ni'mah of hidayah, the ni'mah of guidance, which will stay with you in dunya wal akhirah. Anything else belong to this dunya is perishable, will go away from you, except the ni'mah of hidayah, the ni'mah of wilayat of Ahlul Bayt. This is something that will stay with you in the grave and in akhirah. Allah says, we will certainly take them onto our paths, and indeed Allah is the
is with, very interesting, Inna Allah la ma'al muhsinin. Allah with those people who are righteous and have righteous deed. Look at those people who strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at those people and look at yourself, inshallah, how much and we should put effort into the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This marhum said, Muntazir Abbas Naqvi, his hair were white and gray in the maktab of Imam al-Hussein, inshallah. Many of you guys, you have memories about his speeches, his lectures. Many of you guys remember him from long time ago. Anyhow, he tried to elevate the name of Ahlul Bayt in this dunya. He tried to somehow improve the lifestyle of people by showing them the lifestyle of Ahlul Bayt. He tried his best in this aspect. And Allah subhanahu wa ta'ala, we hope and we pray that inshallah, He will reward him with that hidayah that He promised in Ayah Quran, inshallah. Whatever you do in this dunya, small, big, little, anything, even as big as a dharra, a minimum things that you do, Allah subhanahu wa ta'ala will count it. And you will see the benefit of that, or you will see the result of that action in dunya and in akhirah, of course. So we have to think, brothers and sisters, what are our responsibilities? What are the messages for us? The message of many people, they invited marhum for Muharram, many centers. He himself might not knowing, and others didn't know even that he could not make it. Life can be as short as this, that I don't know what's going to happen tomorrow. And the question that we always ask is that, are we ready for it or not? Am I ready if tomorrow is my call to say labbaik to da'wat haqq? Allah says, come back, time's up. Will I say labbaik, I'm ready to come? Or will I say, give me some more time? There's some money I have to give. There's some people I have to ask for forgiveness. There's some haqqun nas that I have to take care of it. What will be my status at that moment? So that's the question that we have to ask. And there is no difference between a prophet, an imam, ma'soom, not ma'soom, poor, rich, ghani, faqir, everyone will finally reach that level, that position that says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Are you ready for it or not? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. The best effort that you can have in this dunya, jihad means effort, means talash, kushish, putting effort and strive towards something. Mujtahid, one of these is a mujtahid because he put a lot of effort into understanding the ahkam of Islam, right? Mujahid is the one who what? Goes to the jihad, goes to the battlefield and fight for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid is not only in the path of, in the battlefield physically. It can be the jihad in nafs. It can be the jihad in the life. It can be the jihad in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and expanding the path of Allah, Islam and deen of Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Those who have the jihad, those who put strive and effort into our path. Very interesting that Allah used the same term, jahad, jihad, for the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. We have the hadith that says, al-kasib, the businessman, a businessman who goes out of the house in the morning for the sake of Allah to make halal rizq for his family. During that day, he dies during that day, will be considered shaheed. Will be considered shaheed. Why? Because he was striving towards finding halal rizq for his family. Of course, shaheed has different levels, by the way. The shaheed of the battlefield, ma'araka, is different than the shaheed of this shaheed, right? The levels are different. But still, the hadith says he will be shaheed. Why? Because he was putting effort towards the order of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the order of Allah? Go find the halal rizq for your family.
Then imagine if this person is shaheed, how about someone who spent his time to learn Islam, the maktab of Ahlul Bayt, and expand it and talk about that, religion, the ma'arif of Ahlul Bayt. And let me tell you, you might think I'm talking about ulama or zakirin or something that they have the microphone. No. Of course, inshallah, those are on top of the head of the lines, and they have the responsibility, and responsibility are higher. But no. Every single one of you guys can be a zakir of Ahlul Bayt. Let me tell you. Every single one of you can be the zakir of Ahlul Bayt. The zikr of Ahlul Bayt doesn't need the microphone, doesn't need the member. The zikr of Ahlul Bayt can be what? You are in the family, you have a party, you have a gathering. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I heard this hadith from Imam al-Sadiq alayhi salatu wasalam. He said so. I have this hadith from Imam Baghir. I have this. At the night of Ashura, at the night of, doesn't matter, shahadat of Imam, that Imam, you, a father, a son, someone, a mother, a daughter, have short a speech for the family. Zikr of Ahlul Bayt in your house, to bless your house with that. Yes, Ma'tam Hussein in your house. After the recitation of Quran, what is the better zikr than, zikr of Allah after that? What is the zikr of the Masa'ib of Ahlul Bayt? You can be the zakr. Al-mu'minu kayyis. Mu'min is smart, would like to grab any benefit, any blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Let me tell you, I said this before. I usually don't go, to any dreams or any narration of dreams, but unless it's very authentic. Marhum Darbandi, he's one of the greatest scholars that we have. He had the tradition that he was always reciting zikr musibat of Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam before his dars. Academic dars in Hawza. Every single time before the dars, he had to have the zikr musibat of Imam Hussein. Imagine. A teacher comes to Hawza seminary, and every single time, every day, 5 minutes, 10 minutes, zikr musibat, crying, and then Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dars usul al-fiqh wa tafsir. They ask him, Maulana, what is the reason every single day? He said, I had a dream. It was the mahshar, the day of judgment. There was few lines going, towards the direction, towards the mahkamah, towards the judgment. I was in a line that was going very slowly, very slowly. And that line was the line of ulama. You see, mashallah, Ayatollah, so on, Hujjatul Islam, so on, all ulama are in that line. I look on the other side, I saw that line is going very fast, very fast. I look further a little bit, I saw the head of the line of ulama, this Amir al-Mu'mineen, very carefully, he is looking at every single, a'mal of people and ulama. What did you do? Why did you say that? On member, you said something. Where did you get that? For example, I'm adding these things, right? Hisab and kitab, with the bi'izn of Allah. And on the other side was Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And I saw all those people who are working for the sake of Imam Hussein. Someone who, was working in the kitchen. Someone was working in the door of the Masjid and Husseiniya. Someone, however, they were going very fast. Imam Hussein was. He said, I went to the other line, the line of ulama. I went to the other line, the line of the Nawkaran of Imam Hussein alayhi salatu wasalam, those who work for Imam Hussein. He said, I got closer to the head of the line. Imam Hussein looked at me and says, Darbandi, it's not your place. You have to go to the, the side of ulama. He says, Maulana, Ya Hussein, do not let me go that side. Let me be here. I'm going to be among the zakirin of you, the Nawkaran of you. Let me be here, Ya Hussein. He said, since then I promise every single day I recite the musibat of Imam Hussein to be in that side. And that's true based on a hadith that we have. The Safinatul Hussein Asra wa Awsa. The Safina, the Ark of Hussein, you heard about this. In Al Hussein, Misbah al Huda wa Safinatul Rishah, right? The Safina of Hussein, we have hadith. The Ark of Hussein is كلهم نور واحد. They're all the same Ahlul Bayt. But the Ark of Hussein is faster and wider than others. Subhanallah. Ahlul Bayt are saying themselves. Then imagine someone who years and years had the zikr of Hussein. Even if someone cried one tear because of the musibat of this zakr or that alim or someone else or a simple person,
1 tear, how much it's worth. Subhanallah. This is the tijarat. This is the business, brothers and sisters. This is if it's good to call it, transaction. That you buy and you purchase the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya. There's no zarar, there's no harm in that tijara. It's all sood, it's all ribh, it's all benefit into that tijara. Sell the razayat of anyone else and buy the razayat of Allah subhanahu wa ta'ala. If the satisfaction of others are alongside with the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala, we want it. If it's not alongside with satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala, I don't want it with the whole world, I don't change it. This is the tradition of Ahlul Bayt, brothers and sisters. This is the sunnah of Ahlul Bayt. You heard about the Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When the kuffar came to him and they said, Muhammad, forget about your mission. What do you want? You want money? We give you money. You want position? We give you. We give you the best woman of Jaziratul Arab. What do you want? Rasulullah says, if you put the moon in one hand and the sun on the other hand, I will not forget about my mission. What does it mean? You give me the whole universe, I don't change it with satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. The same hadith that Rasulullah told Amir al-Mu'minin, Imam Ali, Ya Ali, you guide one person, you help one person. Brothers, this is guiding someone doesn't need to be an alim, doesn't need to be a scholar. No, guiding someone can be, you can do better than anyone else. Ya Ali, if you do that, خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرُبَتْ. It's better than technically anything in the universe. Anything in the universe. We were talking about the sharh of the ayah Kumail. Remember? The first phrase of that, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'at kulla shay. Ya Allah, I ask you, I request by that rahmat and mercy that you have, which covers everything in this world, in this universe. Kulla shay. Your rahmat, Ya Allah, covers everything. Your blessings, rahmat aam of Allah subhanahu wa ta'ala. We said rahmat all, Rahman and Rahim, remember? Rahmat of Allah, which covers everything. Imagine every single little or big, small or big creation and creature of Allah subhanahu wa ta'ala in this universe. Who is in charge of their blessings? Who is in charge of their sustenance? Who is in charge of taking care of them? Allah subhanahu wa ta'ala. When I'm standing in front of Allah in Shab al-Jum'ah, I want to ask him with this dua Kumail, right? I want to ask him for my hajat. Who am I asking? Who is that God that I'm talking to him? The God that has a little bit of power? The God that if the doctors tell me that I can get better, he will heal me? A doctor that if someone else can financially help me, then he will, or the one who everything is in his hands. I have to understand, no, the one who, I ask you, the one who your rahmat, your blessings covers everything in this dunya. Hazrat Yunus, let me tell you this beautiful story. Hazrat Yunus said, Hazrat Dawood, sorry. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Sulaiman said, he knew the language of animals, right? The language of animals. He said, I was at the sea, Bahr, the beach. I saw a little ant. Sulaiman and ants, right? It's very famous. I saw a little ants are coming, and the ants has a little seed in the mouth. It's carrying it. You know how the ants are carrying. It might be ashore or somewhere, I saw a fish came towards the dry area, and I saw the ant went into the mouth of that fish. Very perfectly, mashallah, went inside. And he left.
He said after a while, after a few hours or whatever, they came back again. He opened the mouth, the fish, the ants came out. No seed. Sulaiman said, come here. You know that Quran says Sulaiman was talking to ants, right? No one can say, oh, he was talking. Yeah, Quran says. Sulaiman talks to ants in Surah Naml. Go read, right? He says, come here. He says, what happened here? What was going on? You went to the mouth of, the fish and you came out. He says, yeah, I had the mission. A mission, Allah subhanahu wa ta'ala says there is a little creature, a worm, in a cave or something in the middle of the ocean. Somewhere that is dry inside, somewhere in the cave or something. My responsibility, my mission was to go there and give this rizq and sustenance to that creature of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah sent that fish, so I go inside the belly of the fish, go over there, do my responsibility. I did it and I'm here now. Came back. Then me, I will be worried about who's going to, pay my bills, who's going to give me food, who's going to do. Rahmati, the rahmat that is wasa'at kulli shay, which covers everything in this universe. Then my understanding, my responsibility is to understand that when Allah subhanahu wa ta'ala, His rahmat is over all around the world. Imagine the creation of Allah. Imagine Adam on top of a needle of the top of the, a needle. How many atoms would fit there? Then one atom is made by what? How small pieces? Electron, neutron, all those things. Proton. Allah subhanahu wa ta'ala, He creates every single little things and big things in this dunya. He won't forget us. And everything in this dunya, brothers and sisters, works towards the satisfaction of Allah. All the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala works towards the satisfaction of Allah, exactly as they have been ordered to do. Look at the sun, look at the moon, look at the trees, look at the animal, anything in this dunya. Look at the nature. Look at the bees. Amir al-Mu'minin said in Nahj al-Balagha, how they work, as Allah subhanahu wa ta'ala ordered them. Allah says, you water, you go down. You don't go high. You go this way, it goes this way. The only ones who have the free will to work based on their free will and wills are insans and human beings. So then we ask ourselves, in this dunya, in this world, what are we going to do? Working and having a strive, man jahada fina, work towards the satisfaction of Allah, strive towards the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala, or opposite. Or opposite. What are we going to do? Those who strive towards the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we certainly take them to the path, to our path, the right path. وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَظَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ. Ya Allah, you're the one who everything is humble and humiliated in front of you. Anything in this dunya you bring to your mind, anything in this dunya, they are humble and they are obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala. So at Shab Juma, I'm standing, I'm sitting, wherever I am, I'm reciting this dua, and I want Allah subhanahu wa ta'ala to answer my dua. The one who His rahmat covers everything in the universe. The one who everything khada'a or khazi and humble in front of Him. You think He doesn't have na'uzu billah power to answer your dua? To give your hajah? Indeed He has. When you ask Allah with broken heart and humiliation and khuzu and khushu and show your poverty in front of Allah subhanahu wa ta'ala in the best night of Jum'ah, impossible that Allah doesn't answer. What do we think about Allah? Allah answers, and His answers are based on His hikmah and wisdom.
someone weak, like us human beings, if someone else asks us to do something, to give an hajah, we might be able to do it, to fulfill it or not. But Allah subhanahu wa ta'ala, when with that power, you ask him, when everything is khaza and khasha in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and someone asks him, he would definitely answer that. Depends on your status in this dunya. Depends what you did in this dunya. Let me wrap up with this example. Imagine the banks, financial banks, right? There are few groups of people when they go to the bank. One group of customers are ordinary, regular customers. Every day comes and goes. No one say anything else. Yeah, well, how much you want, how much, that's it, go home. The second group of customers are those who their status are better, preferred, I don't know, golden, platinum, whatever they have, right? Their status are higher than the first group. When they go, the one over the counter says, Assalamu alaikum, or hi, how are you doing? Whatever you want, definitely, please, welcome. A little bit, better than others. The other people who their transaction, who their account is full, very good. As soon as they want to enter the bank, the head of the bank, the president, or they come at the door and they welcome them in. Please come to my office. What is the difference from the secular aspect? Because his deeds are different than the other ones. Because he had something more than other people. From the ukhravi perspective, from the spiritual perspective, it's not really matter, by the way. From dunyavi perspective, right? They respect them more because they have more. Then imagine someone, his or her account, spiritual account, is full of good deeds. Inna Allah la ma'al muhsineen. Ayah Quran says, Allah is with those righteous. Allah is with them. Forget about they are with Allah. We know. Inna Allah la ma'al muhsineen. Allah is with them. Subhanallah. Allah would welcome them to come. They're a special guest of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, He counts the thawab of that Himself, the thawab of the amal Himself. That's what we see here, Then I judge myself and I see that what I want to do, what are my goals in this dunya, that inshallah, in whatever title and status we are, do our best, inshallah, to be able to somehow do something. My younger friends, as I always say, my younger friends, whatever you can come and be a volunteer in Islamic Center and help and expand the ma'arif of Ahlul Bayt through being a volunteer to help however possible. Someone come print something. Someone got mithqala dharratin khayran yarah. You do anything for the sake of Allah and Ahlul Bayt, they would register it. Remember that day over there, you picked something from the ground in the masjid? I don't remember, but we remember. Remember they said, is there any volunteer to come and help? Yes, we're going to have the thawab of that for you. And let me finish with this. Because this marhum that, mashallah, he spent his life, inshallah, for the sake of the ma'arif of Ahlul Bayt and Imam Hussein, marhum Sayyid Muntazir Abbas Naqvi. It was one of the people who had the dream that before the dream, it was a time that close to Muharram. When it comes to Muharram, close to Muharram, people, Masajid, Taqiyya or Husseiniya, everyone, they get ready for, the Muharram and decoration of Muharram and everything. He said there was an engineer. He was passing the alleys. At that time, they had small alleys next to the masjid. And there was a group of people who were, putting the parcham and alam and everything next to the wall of the masjid for the sake of Muharram, the black fabrics and everything. He said he was passing and they were, working. A big chunk of, the wall or whatever mud, whatever it was, fell down and hit the beautiful suit of this person, engineer. He said he looked up, his whole, suit and clothing are dirty now. He looked and it says,
Forget about this. This is for Imam Hussein alayhi salatu wasalam. That's fine. No worries. This is for Imam Hussein. He passed. At night, the Khadim Masjid, the one who in charge of Masjid, he had a dream that Imam Hussein alayhi salatu wasalam came with Abu al-Fadl Abbas and Ali Akbar. Imam Hussein told him, Khadim, give me the list of volunteers who worked so far for Muharram. Before Muharram or after, doesn't matter. Give me the name of volunteers. The Khadim says, for example, Brother Ahmed, he was in charge of the tea. Sister so-and-so in charge of, for example, the shoes of sisters. Brother Muhsin is in charge of so all the volunteers who did something. He said, Imam Hussein got the list. It says, Khadim, one person is missing here. It says, Yab Abdullah, all the names are here. I wrote down all the names. It says, no, one person. Remember that engineer when he was passing the alleys and then his clothing got dirty because of us. And he says, forget about this. It's for Imam Hussein. Write down his name as well. We have to give him something. Subhanallah. How about you, brothers and sisters? Yet you spend your whole life for the sake of Imam Hussein, inshallah, in the Majlis of Imam Hussein, coming, working, doing something, financially, physically, working for the sake of Imam Hussein. Ya Hussein, we know that our a'mal are not, I'm talking about myself, my a'mal are not those type of a'mal that I can be proud of them in front of Allah. It says because of my salat, because of my fasting. No, the thing that we can present, Ya Hussein, is the muhabbat of you and Ahlul Bayt and your children, Ya Hussein. You be the Shafi at the day of judgment, Ya Hussein. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. Before you say this salam with me, remember Hussein. Remember the last moment that he said wada and farewell to his family. His little children and daughter came next to him. Baba, if you leave us, we're gonna become yatim like the children of Uncle Muslim, Baba, but no one will be after you to take care of us. Imagine the moment that Zainab brought that old shirt that her mother Zahra gave her. Zainab, my daughter, there will be a moment that Hussein will ask about this shirt. This is the last moment. You know why that old shirt? Ya Allah, because they took everything from the body of Hussein. Hussein didn't want his body to stay naked, Ya Allah, so they would not take out that old shirt. Ya Allah, all together. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn وعلى أصحاب الحسين على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته يا رحمن يا رحيم ثبت قلوبنا على دينك Ya Allah, Ya Rahman Rahim, بحق al-Hussein, hasten in the dhuhr of our Imam Mahdi. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, help us and our generation always stay in the path of Quran and Ahlul Bayt. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, do not let anyone from our generation be against the path of Ahlul Bayt. Those who have hajat and requests, give them khair hajat. Those who are, Ya Allah, under difficulties and problems, provide opportunities for their freedom. Those who are sick, بحق Imam Sajjad, cure them all at this moment. Ya Allah, remove this pandemic and condition so we can go back to our normal life, to go to our masajid. Ya Allah, those who passed away, specifically Marhum Sayyid Muntazir Abbas Naqvi, son of Sayyid Zafar Abbas Naqvi, inshallah, in your blessings and under your, inshallah, rahmat and mercy, and send the thawab to them, inshallah. Rahimallah man yaqra al-Fatihata ma as-salawat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك من 9 المعصومين من ذرية الحسين، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام إنسي والجان سيدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلی اللہ محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، پریشانیاں مشکلات دور فرمائے. اللہ